আজ আমরা একটি সূর্যাস্তের দৃশ্য আঁকব। নতুন নতুন ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। আমাদের যা লাগবে: একটি পেপার, স্কচ টেপ অথবা মাস্কিং টেপ, অয়েল প্যাস্টেল কালার এবং 2B পেন্সিল। প্রথমে একটি পেপারে একটি গ্রামের দৃশ্য এঁকে নিব। এখন অয়েল প্যাস্টেল কালার দিয়ে কালার করব। এখন একটি টিস্যু দিয়ে কালারটাকে ব্লেন্ড করে নিব। এখন স্কেচটাকে 2B পেন্সিল দিয়ে ফুটিয়ে তুলব।
আপনাদের যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে লাইক ও কমেন্টসে জানাবেন এবং নতুন নতুন ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন।